a special episode of Bizline to round up 2015. IT defined consumer trends in 2015. We take a look at the technologies that shaped the economy of the year. A look at the hottest smartphones and accessories of 2015. How did they stack up against expectations? Biomimetics, the most anticipated technology of 2015. How has it evolved and what can it do? Find out more on today's Bizline. Now you don't have to queue and get out your wallet for your morning coffee, or struggle to catch a cab in the cold of winter. An ordinary car on the street could be yours for just a short time. Or you could become the star of your own show. An idea that moves others is all you need to start your dream business. In a new world where imagination becomes reality, we bring you 5 of the biggest trends that shaped the Korean economy in 2015. We are at a coffee franchise outlet in Korea. All around, we see people taking out their smartphones to make their orders. Using the Siren Order service, customers can make their orders and payments on their phone, no longer having to queue at the counter. This service already has 1 million users. O2O services connect online consumers to offline stores through platforms such as smartphone apps. With more than 2 billion smartphones around the world, O2O services that are directly connected to their daily lives are growing rapidly. Such development has been led in part by a range of communication technologies such as Bluetooth, beacons, and NFC. In this world, house hunters no longer have to go through the trouble of going to different realtors and visiting numerous places. They can check listings on real estate apps and narrow down the choices to just what they like. O2O has made inroads into the call taxi services too. This smartphone app matches the caller with the nearest taxi, making it convenient for users and providing steady business to drivers. 주로 이제 오토의 다양성이 많이 확장되는 수준이라고 볼 수 있을 것 같습니다. 그래서 이제 연초에는 음식 배달업, 흔히 잘 아시는 배달의 민족과 같은 그 음식 배달업부터 시작해서 숙박이나 아니면 카카오 택시가 지금 택시 쪽으로도 많이 이제 확장이 됐었는데요. 최근에는 이른바 청소를 하는 부분이랄지 아니면 인테리어를 하는 부분이랄지 이런 식으로 굉장히 다양한 영역으로 확장되고 있고요. 전체적인 거래 규모도 지금 22조 정도에서 300조 정도로 늘어나기도 할 것이고, 그리고 또 그래서 결국은 그 수수료 규모도 지금보다는 10배, 20배 가까이 이제 커질 수 있을 것 같습니다. Just as the rise of O2O is being powered by smartphones, mobile payments are also enjoying a boom. The payment method of choice has been evolving from cash to cards and now to mobile. With the development of fintech, the mobile payment scene has been flooded with competitors, battling it out for the emerging market. This payment service, based on the largest mobile messaging platform in Korea, was launched in September 2014. Users can sign up directly on the Messenger app, and the system makes it easy to send gifts or buy contents on the platform. It has grown rapidly, obtaining 5 million users in just 1 year. As users of the messaging service number 38 million in Korea and 170 million worldwide, it is set for further expansion in the coming years. This payment service from a giant tech company was launched in August and can be used with existing magnetic card readers. It racked up 1 million users and 10 million transactions just 2 months since its launch. The mobile payment market in Korea grew exponentially from about $1 billion in 2013 to $4.8 billion in 2015. 굉장히 다양한 이런 서비스들이 등장하고 있습니다. 하지만 아직까지는 어떤 특정 간편 결제가 예를 들면 미국의 페이팔이라든지 중국의 알리페이 이런 것처럼 굉장히
많은 사용자를 확보하고 다양하게 활발하게 이용되고 있다라고 할 수 있는 서비스는 아직까지는 좀 없는 것 같습니다. 다만 우리나라도 앞으로는 예를 들면 뭐 모바일 쇼핑이랄지 앞에 말씀드린 오토랄지 이런 것들을 이용하려면은 아무래도 이제 간편결제 서비스가 좀 필요한 그런 상황들이 많이 생깁니다. 결국에는 앞으로는 우리나라도 장기적으로는 아마 간편결제가 많이 그래도 활성화되지 않을까라고 보고 있습니다. The development of IT has led to another interesting economic trend. This person is riding a car reserved on a car share service. The car sharing market has been expanding rapidly around the world and in Korea as well. A U.S. market research firm estimates that the global car sharing market will reach about $10 billion in 2020. This is a prime example of the sharing economy. The sharing economy consists of economic activities that generate income or value through the sharing of goods and services. The sharing economy is expanding across different sectors. Share offices, in which rent and other fees are shared among tenants, are popular among small businesses and entrepreneurs. On top of car sharing, parking space sharing services are also garnering much attention. When one registers an empty parking space on the app, it can be used by a driver who needs the space at low cost, while the person who registered the space is paid for the space. This sharing economy, powered by mobile technology, is becoming a powerful force that could revolutionize industries. However, experts say there are still obstacles to be overcome before it can become a new driver of growth in Korea. 공유경제는 수많은 개인과 개인을 연결하려면 이 빅데이터하고 그걸 이렇게 아주 발달된 알고리즘에 의해서 그 상황에 최적화된 해법을 주는 걸 해야 되는데요. 그런 부분에서 우리가 아직 기술력이나 데이터에 대한 분석에 대한 축적 경험이 되게 떨어져서 공유경제를 이렇게 겉모습만 흉내내는 경우가 좀 많이 있습니다. 그래서 그 기술적으로 그런 이제 한계를 지금 노출하고 있고요. 우리나라에서 만약에 이걸 한다 그러면 외국 회사에 비해서 경쟁력이 없어요. 전산 장비 투자를 해야 되니까. 그래서 이런 기술적 또는 규제적인 이슈가 해결이 돼야 아마 본격적으로 공유경제가 활성화될 거로 봅니다. One way sharing has been legalized in the Korean economy is through crowdfunding. Crowdfunding refers to individuals, organizations, and companies raising funds from the public through online and mobile platforms. There are 4 different types of funding: donation, reward, loan, and equity. Crowdfunding success stories include Pebble Technology, a smartwatch developer which raised over $10 million in 2012, and Oculus, the VR tech company which raised over $2.4 million. 기존 벤처 캐피탈 회사에 와서 돈을 빌리려면 몇십 페이지짜리 사업 계획서를 써가지고 가서 프레젠테이션도 여러 번 하고 미팅도 여러 번 하고 뭐 몇 달 걸리거든요. 투자 심의 받고. 그런데 크라우드 펀딩은 2, 3분짜리 유튜브 동영상을 가지고 내가 이런 개념의 상품을 만들겠습니다 그러고 올리면 순간적으로 펀딩이 일어나거든요. 이제 이게 첫 번째 쉬운 펀딩이라고 하는 게 크게 매력적이고요. 내가 이런 개념의 상품을 만들겠습니다 그래 놓고 미리 선보이면 전 세계 잠재 고객들이 미리 다 보고 그 중에서 뭐 20만 명, 뭐 5만 명 이런 사람들이 투자해 주는 거거든요. 그러니까 뭐가 되냐면 이 투자와 광고가 동시에 일어난 거예요. Crowdfunding has become a useful way for ideas with great potential but lacking in funds to be actualized through the power of crowds. Thus, the crowdfunding market is becoming more active in Korea as well. Magic Kara is a company that developed an environmentally friendly food waste processor. It was not a startup, but needed funding to mass produce its product, and crowdfunding was its choice. The Korean crowdfunding market is made up of young consumers in their 20s and 30s, and it was a risk to seek funding for a product with such a high price point.
However, it still succeeded in obtaining 1,000% of its target funding. 크라우드 펀딩이 단순히 이 자금을 모으는 역할뿐만이 아니라 이 진행되는 과정에서 굉장히 여러 가지 그 좋은 이제 효과들을 보고 있어요. 예를 들자면 유통을 하시는 유통업자들도 보시고 또 뭐 자금 관련한 분들도 보시고 마케팅 하시는 분들도 보시고 소비자 입장에서 이제 사서 구매를 해서 이제 사용을 해 보시고 이거 내가 한번 팔아봐야 되겠다 이렇게 해가지고 이제 유통 쪽의 입장에서 문의를 주시는 분들도 있고 또 어떤 분들은 자금과 관련해 가지고 이 정도면 이거 투자도 한번 해볼 수 있지 않을까 이제 이런 부분으로 이렇게 점점 이렇게 영역이 확대가 되는 그런 양상을 제가 좀 보고 있습니다. The development of IT has moved viewership from the television to the smartphone screen, leading to the rise of such one-person media. Multi-channel networks first appeared in the later years of the 2000s. They upload contents created by individual creators onto a viewing platform and share the profits. One-person media used to be enjoyed by a small group of internet users. But now, demand has grown exponentially, making it a giant in the media industry. It is popular among young people, as it is free from the constraints of genre and format of traditional broadcasting, while allowing for viewer interaction. 많은 분들이 좋아하면 되게 바로 이거는 잘 만든 콘텐츠다. 이러면서 바로 느낄 수 있고. We gained so much subscribers from all over the world, and I was really surprised that a lot of people are interested in Korea, especially K-pop and Korean dramas. And the good thing about is that I get a chance to speak to people from different country, people from different culture and different language. MCN began with YouTube's partner program. As channels began to rise in popularity and generate revenue, YouTube began to share advertising profits with content creators. This spread to Korea, where individuals to large corporations are making one-person media platforms. 미국 시장 같은 경우에서는 2014년도 이제 미국 10대들을 대상으로 한 결과를 보니까 가장 인기 있는 10명의 셀러브리티를 뽑는데 유튜브 스타들이 4명 정도 뽑히는 결과가 나왔었고요. 저희 이제 한국 온라인 시장에서도 봐도 디지털 광고 시장이 무려 2천억까지 성장한다는 이야기를 들었습니다. 그러다 보니까 충분히 더 커질 거라고 생각하고, 문화적으로 봐도 이제는 스마트폰이라든지 이런 모바일 기기가 보급이 되게 잘 되어서 누구나 1인 미디어가 될 수 있고 그들이 만든 컨텐츠가 어느 플랫폼에도 자유롭게 노출될 수 있기 때문에 더욱더 생태계는 커질 거라고 보고 있습니다. The economic trends of 2015 have been shaped by groundbreaking information technologies changing the economic landscape of Korea. Let's keep an eye on the development of these trends and the introduction of new ones in 2016. What technologies have swept through the IT industry in 2015? We take a look at the hottest IT issues of this year, from trends in the smartphone and smartwatch markets led by Apple and Samsung, to biomimetics, which was touted as the technology of the future earlier this year. Office worker Oh Young-eun starts her day with a smart gadget. Her smartwatch tracks her daily steps and movement, helping her stay fit in spite of her sedentary lifestyle. It sends a notification when she needs more exercise. At work, it allows her to answer calls from her wrist, a feature that can especially come in handy when she has her hands full. 네, 아까 얘기한 자료 이따 보낼게요. 네. 운동량 체크하거나 칼로리 소모되는 것들을 좀 더 자주 확인할 수 있어서 그런 부분은 좀 좋아진 것 같고요. 폰을 대신해서 워치를 이용해서 통화할 수 있는 상황에서는 워치로 통화할 수 있게 돼서 그런 부분이 굉장히 좋아진 것 같아요. Smart devices that have transformed our daily lives this year include smartphones with advanced features and smartwatches that have become an important accessory to smartphones. Samsung's Galaxy Note 5 came with an enhanced S Pen,
which offers the ability to take notes with the screen turned off and to write directly on PDF files and save them. LG's V10 introduced a second screen as an inset display above the main display. Located at the top of the phone, it remains switched on at all times, providing users with a quick way to check the weather, battery life, text messages, and other key information even when the main display is off. The most notable addition to Apple's latest iPhone, the 6S, was the 3D touch technology that acts upon 3 different levels of pressure. The camera function is one of the key aspects in smartphone specifications. Smartphones rolled out this year brought improved camera options. The Galaxy series was equipped with a 16-megapixel rear camera and a 5-megapixel front camera, delivering performance previously reserved for high-end digital cameras. The V10 employed dual front-facing cameras that are designed to allow users to take wide-angle selfies without having to use a selfie stick. The iPhone 6S, for its part, added live photos, which capture 1.5 seconds of audio and video before and after the still picture to create moving photos. Another groundbreaking smartphone technology introduced in 2015 was wireless charging. 무선 충전 기술은 2011년, 2012년 때 상용화 됐는데 그때 당시에는 그렇게 탄력을 받지 못했습니다. 그 이유는 사실 인프라 때문인데요. 그러니까 무선 충전 기능이 들어가 있지만 너무 한계가 많았던 거죠. 그리고 어떻게 보면 지금 시장에 깔려있는 어떤 무선 충전 인프라도 전혀 없었고요. 근데 올해는 좀 달라진 게 이런 인프라들, 그러니까 예를 들면 뭐 스타벅스라든지 뭐 이런 다양한 매장에서 무선 충전 기능을 도입하게 되고 스마트폰도 외부적이 아니라 내부적으로 무선 충전을 지원을 함으로써 좀 더 시장이 클 수 있는 발판이 마련된 거죠. Smartphones have also embraced VR technology, the latest buzzword in the IT industry. With enhanced display quality, smartphones now offer a convenient way to view VR content. As evident from the examples we have seen, leading smartphone makers have shown strong interest in accessories and peripherals this year, an indication that the smartphone market has become increasingly saturated. 스마트폰 시장은 2015년 감히 말씀드리면 스마트폰 시대는 끝났다라고 생각이 되고요. 왜냐하면 지금 가지고 있는 스마트폰 폼팩터에서 하드웨어나 소프트웨어나 콘텐츠나 이런 게 발전할 때까지 발전한 것 같아요. 그런 이제 얘들이 뭐 기어 VI라든지 아니면 스마트워치라든지 뭐 이런 식으로 계속 파생이 돼서 나간다는 거죠. In fact, global smartphone shipments growth slowed down for the first time in 2015. The smartphone market was looking for a new growth engine and saw great potential in smartwatches. Smartwatches have become the hottest consumer trend, with the market expanding 4.5 times in just 1 year. 애플워치와 경쟁을 하기 위해서 품질이나 기능이나 이런 것들을 더 높였기 때문에 그 이후에 이제 나오는 스마트워치들의 경쟁력이 작년보다는 훨씬 높아졌다고 볼 수 있거든요. 아마 내년쯤 되면은 좀 더 시계답고 또 아날로그의 어떤 감성을 살린 그런 스마트워치들, 그리고 또 스마트워치만의 기능이 무엇일까라는 고민에 대한 해법을 가진 스마트워치들이 더 많이 나오지 않을까, 그렇게 생각이 됩니다. Samsung had maintained a square design for its flagship smartwatches from early on, but this year it unveiled the Gear S2 with a fully round display. The Apple Watch, the biggest rival to the Gear S2, introduced the Taptic Engine, which gives users real-time feedback in the form of 12 different taps. Its unique healthcare functions also drew much attention. LG's smartwatch Urbane supports Wi-Fi connectivity and is capable of connecting to Wi-Fi networks without relying on a synced smartphone. 사실 매일매일 충전을 해야 된다라는 측면에서는 굉장한 불편으로 지금 작용을 하고 있거든요. 그래서 아마 그 배터리를 2일 또는 3일 이상 쓸 수 있는 그런 단점을 개선한 스마트워치가 내년에는 꼭 나올 거라고 믿긴 하지만, 적어도 그런 사용성의 개선이 없이는 앞으로 스마트워치에 대한 회의감은 사그라들지 않고 계속 남아있을 것 같은 생각입니다. Smartphone makers are already gearing up for 2016 with key players including Samsung, LG, HTC, and Motorola expected to introduce strategic models by the first quarter.
They have also announced a plan to open their smartwatches to other operating systems. While advanced smartphone technologies have made our lives easier throughout this year, a number of technologies have been developed to benefit mankind. One of them is biomimetics. Biomimetics is a broader category of bio-inspired robotics, which was named the most promising future technology in 2015. It involves developing new technology inspired by the structures, functions, and forms of living organisms. Robotics represents a major field in biomimetics. A few months ago, a local team of researchers have developed a humanoid upper body robot that mimics human hand motions with its robot hands. Each hand of the robot has 4 fingers, each of which has 4 actuators. This setup enables the robot to perform a variety of sophisticated tasks which had to be done manually up until now. 기존에 나와 있는 로봇 핸드 같은 경우에는 제작비가 비싸고 그리고 또한 그 실제 사용 중에 쓰기 위한 어떤 유연성이나 그런 것들이 많이 부족한 게 현실입니다. 저희 생산기술연구원에서 개발한 그 로봇 핸드 같은 경우에는 합리적인 가격에 그리고 그에 준하는 성능을 동시에 이제 함께 얻을 수 있는 장점이 있겠습니다. Electronic skin is a promising next-generation technology that is applied to robotics, healthcare, and flexible devices. It too makes use of biomimetics. A team of Korean researchers studied how senses in the skin of the fingers work, developed electronic skin that replicated human finger skin structure, and fingerprints. E-skin is capable of detecting micro-textures on the surface of objects and pulses based on changes in temperature and pressure. It is expected to be used in a variety of fields, from robot skin and wearable devices to virtual tactile technologies and industrial sensors. 실제 사람 피부는 되게 다양한 자극들을 감지할 수 있거든요. 압력이나 전단력, 신축력, 진동, 온도까지 다 감지할 수 있는데 종합적으로 하나의 단일 소재로 감지할 수 있는 인공전자 피부는 아직 개발된 적이 없거든요. 그래서 저희가 이번에 한 것들은 이런 다른 단일 촉각 센싱 특성을 가진 인공전자 피부와 비해서 저희는 다기능성의 피부 센서를 만들었다는 게 가장 큰 차별성이라고 생각합니다. How far has biomimetic research come? Latest studies involve artificial sensing technology based on biomimetics' nano-level applications such as cells and DNA. An example would be bio-inspired artificial cochlea, which replicates the basilar membrane and hair cells in humans that generate bioelectric signals. Existing artificial auditory systems have high power consumption and are exposed outside the body. If these issues can be addressed, it will offer much convenience to the hearing impaired. 기존에 이제 인공 와우라고 하는 그 보조 기구는 통상은 마이크와 어음 처리기와 그 다음에 이제 송신기, 수신기 이런 것들이 이제 장치가 구성되어 있습니다만 저희가 개발된 거는 달팽이관 속에 있는 기저막이라고 하는 소자를 모사한 걸로서 이러한 여러 가지 마이크와 스피커 시스템을 원천적으로 없애는 그런 획기적인 기술이 되겠습니다. In addition, studies are underway to create bio-artificial organs and blood vessels. If a part of the human body is hurt or lost, it is restored using cells in the affected area. To facilitate cell growth, scaffolds that look exactly like the lost part are needed. A team of local researchers have developed a technology that fabricates scaffolds with a 3D printer. About 30 types of scaffolds, including those for teeth, joints, and blood vessels, are available. The team is also studying 3D cell printing. 앞으로는 3D 프린팅이라는 기술을 접목을 해서 직접 나의 세포를 가지고 프린팅을 해서 나에 맞는 맞춤형의 인공 장기를 개발하는 연구들이 현재 많이 진행이 되고 있습니다. 현재로서는 뼈나 또는 기관지나 이런 단순한 조직으로 되어 있는 장기들은 현재 기술로서 충분히 인공 장기화를 해 나가고 있습니다. Biomimetics has seen tremendous advances this year, from nature-inspired design to sophisticated technology that mimics human body and senses. It is developing into a sustainable, future-oriented technology with huge potential. 좀 더 친화적인 이런 모습의 로봇들도 등장할 걸로 기대를 하고 있고요.
앞으로 고령화 사회가 되고 또 삶의 질이 중시되고 건강, 생명이 중시되는 사회에서는 이런 생체 무사 기술이 다른 모든 기술보다도 더 각광을 받고 관심이 더욱더 높아질 걸 기대를 하고 있습니다. Today, we have looked at the hottest smart devices and the latest biomimetic technologies that had a major impact on the IT industry in 2015. We look forward to further developments in these areas in the coming year. We wait for your participation at Bizline. Please leave your questions on economic facts or puzzling information. We'll try to find the answer. On next week's Bizline, brand loyalty, a thing of the past. Value consumption, the retail word of 2016. Watch out for the battle of the virtual reality devices in 2016. Let's meet a startup company behind some very innovative mobile accessories. Why is it that you have to key in this code when you sign up at websites? Find out on next week's Bizline.